Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a 7. résznek az elemzéséhez. Ma a 7. részről fogunk beszélni, és ez a videó egy kicsit különlegesebb lesz, mint az eddigiek, ugyanis az egyik külföldi barátnőmmel, akit a Chosenen keresztül ismertem meg Instagramon. Ugye láthattátok a korábbiakban, hogy csináltunk egy ilyen köszönetnyilvánítós videót páran a Chosen fanoldalak Instagramon, és az egyik lánnyal fogok ma interjút csinálni, ugyan ő még akkor nem szerepelt a videóban, mert később csatlakozott a csapathoz, de most igen, és nagyon sokat beszélgettem vele az elmúlt időben, nagyon megszerettük egymást, Indonéziából való egyébként, és a videó második felében ezt fogjátok látni, a belekészült interjút, most pedig a videó első felében a 7. részt fogjuk elemezni, megbeszélni, elmondom, hogy nekem mik tetszettek róla, mik a tapasztalataim, úgyhogy ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok velem! Na hát, ez a 7. rész igazi fordulatokat hordoz magával, ugyanis Simon eléggé megváltozott, kicsit olyan volt, mintha András átvette volna az ő szerepét. Andráson látszott, igazából ebbe az epizódban nagyon ez a félelem, hit kontraszt erősen meg van világítva. Először az is furcsa volt, hogy most Jézus miért fogják el ilyen hamar, amikor még csak a második évadnál tartunk, de igazából csak kihallgatásra keresték őt, és nagyon tetszett, nagyon örültem neki, ugyanis most 4 olyan karakterrel találkozhatunk, akik az első évadban is szerepeltek, és nagy kedvencek voltak. Ezek pedig nem mások voltak, mint Quintus, aki ugye a római helytartó, a legfőbb hatalmon ő van, és Máté is nála volt, és Máté is neki számolt be Simon Péterről, ahogy a halak megsokasodtak, meg ahogy a tartozását nem fizette be. Gaius, aki szintén Máté mellett volt, és ő az úgynevezett primi. A harmadik az Tamár, és a negyedik pedig a 6. részben, az első évad 6. részében a lebénult ember, akit Jézus meggyógyít, itt már elnevezték, és az a neve, hogy Etán. Szóval ők 4-en visszatértek, és én mindet nagyon kedvelem. Quintus azért volt benne, mert a rómaiak letartóztatták Jézust, és akkor találkozhattunk például Gaiusszal, mert ő ment Attikusszal, akit az eddigi epizódokban láthattunk, a római, kohorte urbani, ez nem tudom magyarul, hogy van, ez egy kinevezés volt, még én sem nagyon értem, hogy ez mi pontosan, de ez akkor egy ilyen tisztség volt, ilyen detektív típusú ember, és ők a katonákkal mentek elfogni Jézust. Aztán pedig elvitték Quintushoz, és ott volt egy beszélgetés Jézussal, és nagyon-nagyon tetszik, ahogy Jézus visszaválaszol Quintusnak, így ritkán szól, de akkor ilyen lágyan, lazán, még Quintust is meggyőzte, úgyhogy nem tudta rávenni arra, nem késztette az a vágy, hogy megölje őt, és még nevetett is rajta, és így el is engedte, szóval ez történt igazából Jézussal kapcsolatban. Az elején a Jóna fiai és a mennydörgés fiai, tehát Simon, András, János és Jakab versenyeztek úgymond, hogy kidobja a követ a legmesszebbre a tengerben, és hát Jakab győzött, tehát így nem a mennydörgés fiai, hanem a Jóna fiai halásztak, mert Jézus ugye elküldte őket halászni, hogy legyen ételük, és András nem volt egy jó poszban egész epizódban, úgymond feszült volt, ideges, félelemmel teli, ami pedig az előző epizódból következik, ugyanis ahogy Jánost őrizetbe vették, ez neki nagyon rossz volt, ugye a Bibliában is olvashatjuk, szintén nem biztos, hogy ez ugyanígy megtörtént, de olvashatjuk a Bibliában, amikor András és Filip az, akik ott vannak Jézus megkeresztelkedésekor, így lehetett már valamilyen módjuk keresztelő Jánossal, de ez nem jelenti azt, hogy a többieknek nem, csak itt most ők vannak kiemelve, és a Biblia is őket írja, tehát ez neki nagyon-nagyon nehéz volt, ő ilyen kis érzékeny, és eddig csak a jókedvű azt a Andrást láthattuk, aki ha azt mondta Jézus, hogy vessétek a hálót a tengerbe, akkor azonnal megcsinálta, még Simonnak egy kicsit rimánkodni kellett. Első szóra megtette azt, amit Jézus parancsolt, most pedig emiatt, hogy ez megtörtént, nagyon úgymond beengedte a félelmet, és félt, és hajón is ott vitatkoztak Simonnal, és Simon volt az, aki úgymond leállította Andrást, ami eddig fordítva volt. Simon már apró megérzéseket is tesz, ami arra utal, hogy lágyan, finoman védi Mátét, és elhangzott Simon szájából ez a mondat András felé, hogy get used to different, amit ugye az első évadban hallhattunk, amikor Mátét elhívja Jézus, és akkor mondja
Simonnak, hogy get used to different, ami azt jelenti, ez inkább angolul hangzik jól, de magyarul valami olyasmit jelent, hogy kezd hozzászokni a különbséghez, ugyanis akkor Simon nem akarta elfogadni, hogy hát miért hívod el Mátét, amikor egy adószedő, amikor így viselkedett, így bánt a többiekkel. You didn't get it when I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. Get used to different, brother. Most pedig már egyre jobb. Ez, hogy ők Mátéval együtt elmentek, ez is nagyszerű volt, hogy Jézus azért, mert a Simon a harmadik részben leoltotta úgymond Mátét, és azt mondta, hogy sosem bocsát meg neki. Nem az volt az első, hogy fú, Simon, ilyen meg olyan vagy, hogy úgymond megvette Jézus, hanem csak lefeküdt békésen, és amikor adódott rá lehetőség, elküldte Simont és Mátét együtt Mária megkeresésére, ami nagyon sokat segített az ő kapcsolatukon, és Simon is már sokkal lágyabb vele. Például, ahogy Jézust elfogták, a tanítványok vitatkoztak egy kicsit, és Máté, hát ez is benne volt ugye, hogy mind János, mind pedig András, amiért ugye feszült is volt, eléggé rámozdultak Máriára is, hogy hát hogy hagyhattad el 2 napra a tábort, meg hogy mehettél vissza a múltadba. Tehát, hogy így megfették, és magukra nem is koncentráltak igazából, és akkor utána Máté is mondta, hogy ne beszélj így Máriával, és mondta János, hogy na, most már neked is van hangod, neked, akinek eddig nem volt, és akkor azt mondja Simon, hogy János, neked is voltak hibáid, és ugye a harmadik részben meg János mondja ezt Simonnak, amikor Simon eléggé hars Mátéval, hogy hát veled is ugyanúgy voltak problémák, tehát így eléggé nagy fordulatot vettek a dolgok, és ennek az epizódnak az a lényege igazából, hogy sokszor hagyjuk azt, hogy a körülmények miatt a félelem vezérelje minket, és erősebbé válik, mint a hitünk, és ebben az epizódban, ahogy ugye Jézust elfogták, Jézus mondta, hogy ő vissza fog jönni, és biztatta Mátét, az anyukáját, Máriát, hogy ne féljetek, visszajövök, és ők mégis arra hagyatkoztak, hogy hát mi van, ha valami baj lesz vele, mi van, ha nem jön vissza, azonnal az elóta Simon is mondta, hogy hát mi várjanak, hát menjenek és hozzák ki. Tehát így ők a tettekre alapoztak, mint sem a hitre, és ez fontos. A vége nagyon szép volt az epizódnak, ugyanis Jézus visszajött, és örültek, és megtanította őket a mi atyánkra. Ez is azért volt, mert János említette, hogy Filip mesélte nekik, hogy Keresztelő János is tanított nekik egy imát a napi imádság mellett, és hogy Jézus is meg tudja ugyanazt tenni. És nagyon szép volt az a mondat Simontól, hogy igen, taníts mester minket úgy imádkozni, ahogyan te is imádkozol. Olyan szempontból is változott, hogy eddig mindig meg akarta védeni Jézust, azt hitte, hogy örködni kell felette, mellette lenni, de most már olyan sokat fejlődött, hogy tudta, hogy Jézus mit csinál, tudja, hogy mibe megy bele, és bízott benne annyira, hogy őt nem kell megvédeni, és ekkor tanította meg Jézus a mi atyánkat, és mondja is, hogy nem zárkózhatunk be azért, mert félelem van bennünk, hanem igenis tennünk kell, és nekünk is fontos ilyenkor, mert lehet, hogy könnyű mondani, hogy hú, ne félj, minden rendben lesz, Isten velünk van, mikor ezek nem érnek semmit. Quintus és Jézus között is megfordult ez a bőr és csontféle beszélgetés, ami lehet szintén angolul hangzik jobban, vagy érthetőbben, de így is valahogy meg lehet érteni, ezt is ennek a videósnak a videójából tudtam meg, úgymond jöttem rá, mert ennek a videósnak nagyon jók a látásai, nagyon jó gondolatai vannak egyes epizódokról, amit mi így észre se vennénk, így volt ez az 5. résszel is, ott is említettem őt nektek, és hogy tényleg ez az, amit Quintus mondott Jézusnak, hogy így a csont, bőr, ezeket így nem mondja, de a bőr az, amit fel kell úgymond öltöznünk, hogy hittel telik legyünk, még a csont az, amit le kell úgymond vetkőznünk, hogy a félelmet elengedjük teljesen, még ha nem is mindig könnyű. Úgyhogy röviden ennyi lett volna ez a videó. Ja, meg ami még nagyon tetszett a legvégén, amikor Mátét felkeltette az éjszaka közepén Jézus, ami szintén arra utal, ezzel volt vége, hogy szedje össze az íróeszközeit, mert már a hegyi beszédre összeszedte a gondolatait, és ezt le akarja jegyezni, és ugye a Máté evangéliumában található a hegyi beszéd, így ezzel utaltak arra, hogy hát tényleg ő írhatta a hegyi beszédet, és nagyon jó volt, szerintem a 8. rész is nagyon jó lesz. Jó volt Tamárt és a volt lebénult embert látni, Etánt is, hogy tényleg kiállnak amellett, ami történt velük, és hogy tényleg ő meggyógyult, és ott is mondta Tamár, hogy a hit volt az, ami ezt tette vele. A
alig várom a 8. részt, bár nem is tudom, hogy várom-e, mert vége lesz, de olyan szempontból várom, hogy az évadzáró mindig nagyon jó szokott lenni, úgy, mint az évad nyitó is, és az lesz a hegyi beszéd, visszatér újra Eden, Barnabás, Zebedeus, Súla, aki Barnabással együtt volt a vaknő, és nagyon várom őket, és akkor most lássuk is ezt az interjút. Kapcsoljátok be hozzá a CC gombra kattintva a magyar feliratot, így ti is érteni fogjátok. Hey guys, so I'm Chenge and here is my first guest who will be interviewed. Her name is Gisela and we are going to talk about episode 7, so if you're interested, stay with us. Hey Gisela, and what's up? Hello. I'm good. How are you? I'm good. The sun is shining here, so it's good, but not too hot. It's the best now. Nice. It's So- a little bit cold here. Oh. So, did you see episode 7? Yes, I did. Like yesterday, I joined the live stream. Oh, me too. And what do you think about episode 7? Oh, I think it was really special, episode 7. My favorite episode so far is episode 6, but I think I learned a lot more from episode 7. So yeah. Why did you learn many things from it? Because things just got like so much interesting, when Jesus was taken into Quintus. It was like, and it was crazy, and every disciple started to lose their mind, especially Andrew. Andrew. Which is like, yeah, it's so interesting to see because we have never seen him becoming like that before. He's just so- smiling all the time. Yeah, he was like the comic relief, and then he was losing it in episode 7, which was He so always interesting. obeyed to Jesus. He was the first who always did what Jesus said. Command. Yeah, but he did not when Jesus said that they have to plan for the Sermon on the Mountain, but Andrew did not do that. He was controlled by his own emotion, which is interesting. And I think episode 7 taught me like how to control myself. When I watched the episode, like God spoke to me like really, really strongly that this is episode about self-control. How Right. about you? Faith versus fear in this episode. We can Yeah. see this. I love this episode too, and I was surprised by Andrew because yes, we were talking about him, and I was surprised by Simon too, because Simon was Yeah. the one who was always strict about things, and Yeah. he was the one who always wanted to protect Jesus, and now he Mhm. realized that Jesus knows what and why he's doing things. Mhm. Yeah, that's so interesting because like even in season 1 we saw that Simon was the one that really protective over Jesus, and he always His bodyguard, his bodyguard, like he thought that he needs to perform, but I think he started to realize that that's not actually the case. Yeah. And he defended Matthew 2 times. Oh yeah. Doesn't seem that much, but we can notice this who knows Simon. He was like when John talked back to Matthew, and you have already voice to speak, and Simon was like, you've made mistakes too. And that was the case we saw in episode 3 when John said the same to Simon. Yeah. Like, you had your problems too. Yeah. He said something like that to Simon, and Simon said, you are on his side,
No, Yeah. no, of course, but you had your own problems too, and now Yeah. it changed. Yeah, it is so interesting to see, like I think that Matthew has started to grow like in Simon's heart. Smiling. I think, yeah, the last episode, I am very like, happy really, when Jesus came back and he was like, I'm very happy. yeah, he's like the child, like the little brother among them all. So yeah, anyway, I'm so glad that on the last episode, Jesus was actually teaching Simon and Matthew the lesson by doing the practical thing, which is finding Mary, right? Rather than preaching or calling Simon's out on like his attitude towards Matthew. So I think it worked, and I think it's better to do it like that way. Yes, You know. and I didn't like, but it's common case in today's world too that we are willing to rebuke someone who Yeah. made mistakes. For example, like Mary now, and Andrew and John Yeah. was like, why did you go away? And Yeah. they didn't look themselves, just the other one. This is the case what Jesus said in the Gospels. You know that story in the Bible. Yeah, I know. You have to watch. You have to look for yourself first, and then Yeah. after that the others. Yeah. And Andrew and John were like that now. They rebuked Mary because she went away for 2 days. Yeah, but I personally think that Andrew is not judgmental. He is Yes. not a judgmental character, I think he did that because it came from a place of fear. Like Yes. Jesus, like is his safety blanket, and then suddenly all these things, like the Pharisee, the Romans, all of them started to. It could be hard for Jesus. he's so it could be hard. sensitive. Yeah, yeah. But I love Andrew, and I like his behavior now as well. He was funny. Yeah. And I Imagine, yes. yeah, imagine on the next episode when he comes back with like Philip and Thomas, and Jesus will be like, "What did you do? Where were you?" And I loved at the end of the episode when Simon said, teach us to pray like you do, please. Yeah, It was beautiful. yeah, because like all this time, since like season one, sorry, until now, we were always seeing the more practical way. We were always seeing like they are being the disciples of Jesus, but in practical way. Not like really spiritual, but I think the disciples started to realize that, what we actually do is kind of spiritual, which is like praying, preparing for the Sermon on the Mountain. Yes, It's not actually like military, because like they thought that Jesus the Messiah came for leading them against the Roman, right? But actually I think they started to realize, there's actually something bigger than that. And Yeah. then he, I don't know how to say it, so Jesus woke up Matthew. Yeah. And Matthew was like, trouble? Are you in trouble? He was so cute. I think he was like a little bit traumatized because like all these things keep happening. It must be tonight. And I love the way they refer to the fact that we can read about the Sermon on the Mount or Mountain in Matthew's Gospel.
And they refer to that in that episode. That's why Jesus woke him up. Yeah, because yes. because it's in Matthew, basically, like the Sermon on the Mount is in Matthew. So I think that's cool, that they build up this story, Yes. as like the background of how it is produced. Yes. Yeah. And did you see the trailer of episode 8? Yeah. I think that John and James are starting to be jealous of Matthew. Yeah. John was like, why does he always take Matthew? By the way, I love John and James. I love them. Oh, yeah. And it's common in today's world that we are willing to be jealous of someone who blessed by God. And why aren't we blessed? Yeah. I mean, it really resonated though, because like even in our life, sometimes we see like our friends like getting promoted or getting like a certain job at like certain companies, and we are like, God, when is my time? And that made me realize that actually God loves us like equally, so there is no need. Yes. Like every child of God like has their own purposes, so there's no need to be jealous of like this one or this person. Yeah, everyone has different gifts from God. Yeah, basically. And my last question maybe would be that what did you learn from that episode, and why did you feel that God spoke to you through this? What I've learned from this episode, that first of all, as I said, self-control, of course, like sometimes we are just covered with fear. Me personally, because like living in this world is kind of hard, especially like we as we are like young adult, we are still figuring out now. Young adulthood is like you play the game but without tutorial, so you kind of figure it out along the way. But just listen to Jesus, when he said you have to plan for the sermon, it means that we do not need to fear about, like in Andrew's case, like his safety. We just need to do our part, which is like preparing like the sermon, quote unquote. So in life in general, we have to have like self-control and do our part and keep believing on what he says. Yes. So that's basically the biggest lesson that I've learned from that episode. How about you? I think the same, that we don't have to let us fear, but trust in God, because sometimes the life can be hard. Jesus said the life won't be easy all the time, especially the last days, the end of the ages. The life is starting to get harder and harder. We can see this in the last 1 year about COVID. It wasn't easy for everyone. It was a hard 1 year. And I think it's not over yet. The COVID maybe will be over, but hard times always will be. And that's why we have to put our trust in God. Apart from that, I love the way they are trying to show the struggles of the disciples, because the fact that they were called by Jesus, it doesn't mean their life will be perfect. Yeah, they had struggles too. Yeah. I mean, we live in this world and we are not belong in this world. We don't belong here, so it is natural that it's hard to live in here, because we are not from the world. Yes, our future home is the heaven.
Yeah, true. We are just like visitors here. Yeah, it's just temporary. basically. Yes. Yes. And one more thing it was so funny when Nathaniel said that 3 words and Matthew was like, it's 4. In the midst of trouble, he even said a joke. Yeah. That's 4. Oh, yeah. I have a question though. What do you think about like Jesus meeting with Quintus? Oh, I loved it. I love the way Jesus answered to Quintus. He was always like, okay, I answer, but he was like always so soft and kind and gentle. And Quintus was like, he was surprised, I think, by what he saw, because as he said, he didn't expect that Jesus is different as he imagined before. And I don't know, I love Quintus, even if he's a bad character, but I love him. He is such a good actor, Brandon. Yeah, I love his voice. Yeah. I love how he performed. Like, he was kind of putting up this performance when he was speaking to Jesus, you know? Yes. And it was fun to watch. Yes. And I love these fish examples and bones and flesh, and I don't know. Yeah. I don't know if you have seen one of the reaction videos. The Chosen also shared this, and this man who is speaking in that video, I love how he explains and notices the things in that, the deep things. For example, bones and flesh like faith, and bones like fear. And if you haven't seen it yet, you have to watch it. I'll send you the link. But it was amazing how he notices the things. Yeah, I will definitely check it out later. Okay, so thank you for joining me today. I love to speaking with you. Oh yeah, thank you for amazing. inviting me. This been fun, you know. This been fun. For me too. We'll meet soon. Bye. Yeah. Bye. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!